Ladies and gentlemen, na wasalimu mahali popote mlipo, hujambo. There is something that is sensitive which is happening currently right now in the state house of Kenya, whereby President William Ruto is now getting it worse and worsening the situation, whereby wabunge kutoka ule mrengo wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Kimani Ichung'wah pamoja na Chief Whip Silvanus Osoro wametishia kujiondoa katika mrengo wa serikali, na zaidi ya yote they have announced to impeach President William Samoei Ruto. This is because they had a disagreement, misunderstanding, and there was an issue in the state house whereby President William Ruto was demanding them, alikuwa anawalazimisha wapitishe mswada fulani katika bunge la kitaifa, and therefore the leaking information shows that walikubaliana, but under one condition. President William Ruto was supposed to give them something, yani wawape kitu kidogo ndiposa wapitishe ule mswada. And therefore this issue ya kupewa kitu kidogo kimeweza kuleta shida katika ikulu ya rais, whereby they have threatened to impeach President William Samoei Ruto. Je, what is happening? The same information leaked that President Ruto, during Gachagwa's impeachment, each MP or each member of parliament, both from the opposition Azimio la Umoja and those from Kenya Kwanza, were given 800,000 shillings each to impeach President William Samoei, to impeach the former deputy Rigathi Gachagua and vote yes. The same applied to the Senate, whereby some senators were given more than 10 billion to impeach Rigathi Gachagua. Those are the most trending breaking news right now, whereby the MPs, baada ya Rais Ruto wakati huu ama mara hii kukataa kuwapa kitu kidogo ndiposa wakaweze kupitisha ile bill katika parliament, imeweza kuleta shida, and they have threatened to impeach President Ruto. Zaidi ya yote, Ruto ameweza kuonekana kuwatusi na kuwaita watu ambao wanapenda corrupt. Je, do you think mtoto umuleavyo ndivyo akwavyo? Ni kubaya. Hujambo na karibu ni kufahamisha yale ambayo yanazidi kujiri katika taifa la 254. I thank you for the great support that you are granting this platform. Na iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga na kituo hichi, na kuomba kwa moyo mkunjufu ukaweze kulike, kucomment, kushare, na kikubwa zaidi ukaweze kusubscribe, and that is the only support that you can help me with. Hujambo na karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu ya siku ya leo. Ladies and gentlemen, President William Ruto is now getting it in a worse situation. Anaendelea kujipata katika hali ngumu, ambapo viongozi kutoka ule mrengo wa Kenya Kwanza wametishia kujiondoa katika mrengo wa Kenya Kwanza, and they want to impeach. Zaidi ya yote, there is a quote ambayo unaendelea kuiona kwa screen, ambayo Kimani Ichung'wah, ambaye ni kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, amesema ya kwamba President William Ruto has no power to impeach them, but they are the only people who can impeach the president. Ni kubaya. And therefore this issue has now brought about a misunderstanding na kutoelewana kwingi katika serikali ya Rais Ruto. Remember, in each and every bill that is passed in parliament, there is no bill that can be passed in parliament without the MPs voting yes. Yani asilimia kubwa ya wabunge kupitisha yes. And there is an issue. If there is no communication, if there is no bond between the president and the members of parliament, there is no bill that is working. Remember, the president cannot work without the MPs, kwa sababu anapoleta mswada na agenda ili kupitisha sheria fulani katika bunge, kama hawaelewani, remember, if hata kama ule mswada ambao umeletwa katika bunge, hata kama that bill is brought in parliament that will help Kenyans, hata kama hiyo bill itakuwa inasaidia wa Kenya, hata kama hiyo bill ni mbaya iwe nzuri, these MPs, if you are not in contact and in good terms with them, they will vote no, and you will not go anywhere as the president. And that is what is happening currently to President William Ruto. And therefore, rais amezoesha wabunge hawa kuwapa kitu kidogo ili wapitishe miswada katika bunge la kitaifa, and that is why you have seen Ruto trying, amejaribu kuwaleta wabunge wote pamoja, especially those from Azimio la Umoja. Amewaleta pamoja, amewaweka katika kile kikapu cha serikali yake, and that is why mara nyingi anapofanya uamuzi wowote wabunge hawa wanamsikiza, na anakuwa na ile asilimia kubwa ya wabunge
ambao wanamuunga mkono, and that is why his bills are always passed smoothly. But this time round, it is going to be a very difficult situation for President William Ruto to ensure that each and every agenda that is brought in parliament is going to be passed. Remember, in Rigathi Gachagwa's impeachment, there was one of the MPs ambaye aliweza kujitokeza na kuzungumzia swala hili nzima, whereby he said they were given each 800,000 shillings to ensure that Rigathi Gachagua is impeached. Na zaidi ya yote, some of them, they voted yes for the impeachment of Gachagua simply because they were given something and bribed by the president. For those few individuals who decided to vote no, are those who stood with Rigathi Gachagua, are those who never wanted to be corrupted, and they saw there was no any big deal of Gachagwa's impeachment. Waliona haya kwamba Gachagua hana makosa yote to be impeached, and one of those people were Babu Owino, mbunge wa Embakasi Mashariki or Embakasi East. And this time round, it has now been, imeweza kuonekana kwa watu ya kwamba this information is true. Tukiangalia matamshi ya Silvana Sosoro, amesema ya kwamba amesimama na serikali siku zote, ameweza kutusiwa. That is why you have seen Osoro in each and every situation, anapozungumza, anapopita, anapoelekea katika mikutano mbalimbali ya rais, anatusiwa, anaambia wa maneno mengi simply because Ruto has now been rejected by the biggest number of Kenyans in the Republic of Kenya. But Osoro, as a government figure, yule ambaye anapenda rais, aliamua kusimama na rais Ruto. Ametusiwa, ameambiwa maneno mengi, but finally ameonekana kusalitiwa na Rais William Samoei Ruto, ambapo amesema asante ya punda ni mateke. I have stood for this government, I have stood for this president, I've sacrificed my life for the sake of the president, but finally at the end of the day the president ameniona kama mtu mjinga, and that is what is happening right now. Hebu nijiulize hivi, ama hebu niseme hivi, if the president is not going to solve this information, if the president is not going to take a step to ensure that he solves these issues with his colleagues, come 2027, until 2027, President William Ruto is going to remain as the only individual in the government. Na zaidi ya yote, mbunge yote ambaye ataweza kujiuzulu na kutoka serikali automatically joins the opposition, and those people who are in opposition, if they decide to resign from the opposition, they automatically joins the government, and vice versa. And therefore, right now, Gachagwa's coalition, that is the opposition, and his DCP party, plus Fred Okengo Matiang'i, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, and so many public figures, so many big politicians in the Republic of Kenya, wenda watachukua wakati huu as the weak point, as the loophole of Ruto to impeach him. And therefore, if Ruto is not going to look into this, he is going to find himself in a very difficult situation, and the opposition is going to take it seriously, and whereby whether the opposition will win these elections smoothly bila upinzani wowote. And if Ruto is not going to take this thing seriously, ataenda kujipata babaya. Remember, these people have decided and announced that if Ruto is going to continue with the same behavior, they are going to impeach him. Remember, mambo haya yangetokea kwa watu ama Wakenya watungeweza kuyafahamu simply because this was an issue that was to be addressed within parliament or within state house. But baada ya rais kuomba pesa, ni kama mara hii sijui ni pesa zake Harambee Stars walichukua zote ama kulia na vipi, akakataa kuwapa kitu kidogo, aliamua kutoka hadharani na kuropokwa. As a president, you must have some privacy with your colleagues, and that is why today, after the president exposed what is happening, these MPs are now saying that they want to impeach the president, and of which, if this is going to happen, remember Ruto is going to serve as a one-term president. Je, wazo lako ni lipi mtazamaji wangu kuhusiana na hali hii? Do you think if President Ruto continues with the same behavior, will he finish 2027? What do you think is going to happen before and after 2027 presidential elections? And remember, if this is going to happen, automatically the opposition are going to win this election. Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for the great support you are granting this platform. Thank you for the each and every daily basis
watching my videos, it is not for my goodwill, but it is because of your support and ensuring that you are supporting me. Thank you for the great support. Thank you for everything. And those who are watching this video for the first time, kindly remember to like, comment, subscribe, and remember to share our videos and put a notification bell so that wherever we come with more news and updates in details, you'll be the first person to get our information. Thank you, and let's meet in our next episode.